I felt God wiped away my tears. They were rolling, but God nilifeel tu nimekuwa wiped. The line that I used to panga ni ya watu wanaenda kuchukua dawa mara mbili. Wanaenda kuchukua dawa za HIV and dawa za TB. So nilisikia tu huzuni imenitoka, nikasikia kilio imeisha na nikaona hiyo picture. I was so happy. You know, I left my mom while crying, but I went back praising God, you know, thankful, having a thankful heart. So mimi huyo kwa kazi ya maid. Hey. Hey. Good morning, good afternoon, good evening, wherever and at whatever time you're watching us from. We are Alexis family. We are glad that you have joined us again today for another video. Yes, so today I'm just alone in the house, chilling alone. My colleague, or rather my partner, is working, and I'm just relaxing at the house. I'm off, guys, so I thank God for the privilege also to rest. Yes, so today I'm just I'm just you know, meditating upon the goodness and the power of the Lord that, you know, the far that the Lord has taken us, especially me. So I will not talk about us, I'll talk about me today, because actually this far it has taken the hand of God. Yes, I know if you're watching me and you totally depend on God, you don't have sponsors, you don't have anyone, you know, to call, or anyone to ask for help, you know what I mean. So mimi, I'm that person who have been trusting God totally, like 100% depending on God. Yes, depending on God on anything. And I'm so proud and so great to share that God never fails. God will never let you down. God will never leave you. So I just want to share a small story, you know, about myself, about where I've come from, about how I have reached here, and where I'm going. Yep. So for those who don't know me, I'm Mrs. Alex Ngangairongo, and I thank God for such a man. He's a blessing to me. He's a man I prayed for. Yeah, the package was just that package that I ordered. So I thank God for him. Wherever he is, may God protect him. So have known myself while in Uasin Gishu County. Yeah, that is where I knew myself. So that's where I come. That's where my parents live. That's where they are. You know, that was my life. Um, Nimesomea huko pia from primary school all the way to high school. High school I went to Bishop Silumet Girls Cities in Kakamega. And let me tell you, the life growing up was not easy. It was not easy. But guess what? I knew God, or I entered into a fellowship with God, like a serious relationship with God, while I was still in primary school. So you can imagine at class 7, I used to, you know, to seek God seriously. I remember this day that I went to prayer mountain, you know, fasting over 3 days, and my mom was like, you know, when in mdogo you cannot do it. This is not, this is made for grown up. And I used to cry that I want to go. Yes, I want to go. So at that particular age, hey, I don't know, Mungu hutumia sana watu wako innocent. Mimi sijui tunafikanga mahali tunaachania na Mungu wapi, but I was so innocent, I was so eager, I was so passionate to love God and to seek God concerning my life, concerning my family, everything. So I remember
I think in class 7 or class 8 somewhere there. And mi nimeenda mlimani kuomba. I think it was, if not 1 week, it was 3 days, and God revealed himself to me in a very special way. And I remember that, God showed me a lot of happenings in my life and even in my family. And I told God, now because you have shown me all this way, that is not the way I want to choose. That's not the line I want to choose. So God protect me so that I can bring glory to you. So I remember also nikiwa class 7 bado, actually that particular period. So I remember one day nikiwa nimefukuzwa shule, and guess what, nilikuwa nimefukuziwa 1000 ya kulipa mtihani. Yeah, I think ni ya kuregister exam, kitu kaa hiyo. So mi nimefukuzwa shule, nimetumwa nyumbani, go and get money. So naenda napata my mom alikuwa analima kibarua kwa mtu. The feeling, the people that we have gone through that journey, we know how it feels when you have been sent for school fees, then you find your mom is struggling even to get something that you will eat. Ilikuwa tough. So my mom was like, you know what, mi sina pesa sahi, wewe enda badilisha nguo, ukuje uchukue jembe, ukuje unisaidie kulima. It was not easy. But what will I do? Sina pesa, siwezi iba. Kwanza mamangu alikuwa strict, alikuwa anambia, "Oleda die gaya bia. Niitake na bia. Dio wewe ishebe." Wenye wanaelewa. Namaanisha like mzazi angekuuliza, "Unataka niende niibe hiyo pesa? Unataka nitoe wapi hiyo pesa?" So, yep, but I remember crying. Wakati nimeenda kuchukua nguo, kubadilisha nguo, nikaenda nikasimama kwa dirisha and I was like, God, what is 1000 to you? What is 1000 to you? And the way I love, mi nilipenda sana masomo. So, nikiwa tu nalia, I felt God wiped away my tears. They were rolling, but God nilifeel tu nimekuwa wiped. And God gave me a vision. Remember, I was in class 7. God gave me a vision being in a high school. Because I remember nilipatiwa vision, nilikuwa nimevaa t-shirt. And up to date nakumbukanga t-shirt ya yellow. Imeandikwa, so niliona to the word high school. Kwa imeandikwa kwa nyuma, na ilikuwa t-shirt ya games. So I saw myself in a games kit. Na hiyo games kit t-shirt nyuma niliona imeandikwa high school. So sikuoneshwa the name. And remember, I was in class 7 na nimefukuzwa pesa ya kuregister mtihani ya, I think it was a mock or something like that. So nilisikia tu huzuni imenitoka, nikasikia kilio imeisha na nikaona hiyo picture. I was so happy and I knew that this is God revealing to me that shida ya leo sio shida ya kesho, na shida ya leo God is solving, even if you are going through whatever you are going through, but there is something that God is doing for tomorrow, so don't give up. So I was so much rejoiced. Nilirudi kwa shamba nilirudia mama nikiwa nimefurahia sana, nikiwa like nimekuwa motivated, nikiwa yani spirit yangu ilikuwa raised, and the confidence and the faith, the faith that sasa nilipata through that revelation, I was so happy. And I went back to my mom praising God. I left my mom while crying, but I went back praising God, thankful, having a thankful heart, having a confidence in God that what you have shown me, actually it will come to pass. So my mom was like, "Hey, na nini umefurahia hivyo? Kwani umeokota pesa?" I told her no, but kuna vision Mungu amenionyesha that nitaenda high school. Nitaenda high school. So yeah, that was it. My mom was like, "Hey, okay, let's just wait." I was still young, so maybe hakuwa naelewa kitu tunamaanisha. So but with time, actually the following day, my class teacher called mom na akamwambia anirudishe shule because yeye amenilipia hiyo mtihani. So imagine God just sent someone to pay for me, actually a class teacher, na alilipa na nikaendelea na masomo. So nilipomaliza class 8, it was tough. Ile picture that I saw for high school, I used to pray about it every day, that God, you are not like a man to lie. God, you showed me a vision, and for sure, God, you will do it. Iwezi kuwa tulinidanganya. You are not like a man. So
I used to pray with that vision almost daily, because now nimemaliza KCP, nimepita vizuri, nimeitwa boarding school, a school that my parents could not afford. Why it not God? They could not afford. So nimeitwa hiyo shule, and I'm like, God, indeed this is what you showed me, this is what you showed me. So I remember again, nikiwa tu kwa hiyo harakati, watu wameshaitwa high school, hata masomo ishaanza, watu wako week 2 ya admission, ndio mtu anajitokeza, you know, a close friend to my father, and he was like, huyu mtu, okay, she is a she. So akauliza babangu, na huyu mtoto wako alipita aje? Alipata max ABCD. Na hiyo si ni max mzuri sana, anafaa ameitwa shule gani? My dad said Bishop Sulumet Girls. Where? Kakamega. It's a I think it's an extra county school. That's a very nice school. Wacha mtoto aende shule. Na nini, mbona unamweka nyumbani? My dad was like, sasa hatuna kitu, hatuna uwezo. Huyo mtu akasema, hebu unipatie, I think ni account ya shule ama ilikuwa kitu kaa hiyo, tukampatia barua ya shule, the requirements and everything. And guess what? She purchased everything that was written on that particular letter, and she paid my first semester fees. Hivyo tu. So, ndio mimi nikapigiwa simu na babangu jo wako karibu. Niambia nataka tuende soko tununue vitu za ziko hapa. I was like, wait, mzee, umetoa wapi pesa? Umetoa wapi pesa? Like, she told me, Mungu amefanya muujiza. Mungu amesikia maombi yako. And I was like, that vision. God is not like a man to lie. God fulfilled the vision that he gave to me. So wakati nikiwa kwa field, nikiwa nacheza, because later on I joined, nikapata watu wa Yesu wamesonga like 2-3 weeks, but I catch up, nikasonga na wao. And mimi nikiwa pale nacheza, was like, nyinyi, unajua nyinyi umekuja hapa, it is like ni kawaida, you know, unajua wale watu wenye wamelelewa kwa zile families that it is normal to them. It is normal to them. It is normal to them to go in a boarding school. It's normal. It's normal to them to acquire whatever the school has said. It is normal. But for me, I used to see a miracle. So, nikasoma hivyo with God, and later on, nikamaliza. There is a lot of story in high school. I don't want to share everything. So, God willing, nikamaliza. But let me share. Nikiwa form 4. Nikiwa na approach KCSE. Shetani naye ni nani? My friend. From nowhere. The first day of the exam, I guess, sijui kama walibadilisha, but we started with mathematics, I guess, paper 1. If not mathematics, was English. I think kwa yetu tulianza na maths paper 1. I used to love mathematics. I used to love business and Kiswahili. The first day in our exam, I felt sick. Literally sick. Ile nimetoka exam room, nasikia ni kama mwili ni joto. Nasikia kulala kwa jua. Sisikii kutoa sweta, sisikii appetite, sisikii kukula. I was like, ini homa ama ni nini? Hivyo nauliza. Nikakuwa msick for real. The next day hata kwenda mtihani was a big deal. So I'm telling you, to cut the story short, I never learned. Mimi sikusomea KCSE, by the way. Them that we used to school together, wanaweza waambia mkikutana na wao ama wakikuja kuwatch hii video, they can tell you. Mimi the entire KCSE exam, nilikuwa natoka bed, nikienda kwa exam room, narudi bed. Na saa hiyo unatibiwa malaria, natibiwa typhoid, natibiwa sijui nini, magonjwa tu mingi. Kumbe, guess what disease inajileta wakati wa mtihani? I will not share that. But it was bad. But God is so faithful. So anyway, it was, you know, it came, the doctors came to realize that it was TB. After imenikula, na TB ni mbaya. Mtu yote mwenye ameshaigonjeka TB, ama mwenye ako naye, Mungu akuponye, Mungu akukumbuke. Mungu mwenye alinikumbuka akukumbuke. Mimi, I don't know where TB came from. Nilijipata tunakohoa. Nikajipata tunaanza ku lose weight. Nikajipata sina appetite. Nilianza kukonda. Me, I don't know.
Sijui shetani mgani by the way God used to fight for me. Ni kama hiyo wakati shetani alikuwa amesema na wewe tutaona kama utapita hiyo mtihani. Sijui yaki kwenye ilikuwa imetoka. So sorry. So mimi nikang'ang'ana. So the last days ukatuenda kumalizia mtihani ndio naambiwa ati Mary uko na TB. Ndio naenda kupimwa ati uko na TB. So guess what? Kumeza dawa za 6 good months na hizo dawa ni mbaya. Siwezi wish anyone kuzimeza. Sasa mimi nimerudi home. Hiyo wakati wa after tumemaliza na practicals, tulimaliza na biology na kumbukanga vizuri sana. My mom alishaitwa akaambiwa Maria singebeba hata box. Sikuwa na nguvu. I used to take machungwa and maembe. That was my food. Na unajua high school, boarding school venye nakuanga, hakuna mama ya mtu huko. No one is, hakuna mtu anakudekeza, hakuna mtu anakupembeleza. So, it was so bad, guys. But God is good. Sorry. God is God. You know what? After some time, nimekuja home. So, nikaandikiwa madawa, nikaandikiwa transfer kwenye nitakuwa naenda kuchukua dawa. Mimi sijui kama baka ya waleo zinakuanga free. But let me tell you, nikiwa kwa line ya kwenda kuchukua hizo madawa at home, nilikuwa napanga line na watu. Ni kama wanaweza kufa anytime soon. Yani watu walikuwa wananiangalia wako zile za huyu mlady, and I don't know why watu wenye wako na TB inaendanga line in line with HIV. I don't know why, like mimi sijui zinaenda. So the line that I used to panga ni ya watu wanaenda kuchukua dawa mara 2. Wanaenda kuchukua dawa za HIV and dawa za TB. So watu walikuwa wananiangalia wanashindwa katoto kadogo kametoa wapi HIV? Katoto kadogo, because automatically watu walikuwa hapo tu, hata madaktari walikuwa wanajua. Hata nikienda kuchukua baka angalie sasa barua yako aone ni ya TB, ni dawa gani unahitaji. Na sasa you cannot keep on explaining to everyone that mimi sina HIV, mimi naenda kuchukua dawa ya TB. No, you cannot keep on explaining to them. So the doctor himself or herself ndiye atajua the kind of drugs anakupatia ukifika kwa counter. But let me tell you, it was so shameful for me. It was so embarrassing. Ukiona watu napanga na wao laini, watu wengine ni walevi, wengine tu yani wamejikubali tu, they are just don't care, they don't care about themselves, so they are like what is this for us? It is normal. And for me I was like, God, why are you taking me through this? Like, why are you taking me through this? I didn't call for it. Like, it was so bad. It was most of, when nikikumbukanga hiyo time naonanga it was so embarrassing. Then you see, kila wakati ukienda clinic, lazima uende utolewe kikohozi. So you can imagine, umepatiwa kachupa, unaambiwa aende utoe kikohozi hapa. Kwenye unaenda kutolea kikohozi, oh my goodness. In public hospitals, you know how they are. It was so bad also. Unaenda unapata watu wamelala hapo, mwingine ni kama hata alikufa, hakuna mtu anamjali, hakuna mtu anateka. Ni kuchafuka, watu wametapika hapo, mwingine anatolea kozi pale, and it was so bad. I think God should tell me why did he let me go through what I went through, because there must be a genuine reason. Mungu afanyanga kitu bila sababu. Lakini it was bad. So unaenda unatoa hiyo kikohozi, unafunikia kwa kachupa, unarudisha, unaambiwa bado endelea kukunywa dawa. Ukikosa kukunywa dawa one day, una keep on unaanza tena. So hiyo kuanza tena ilikuwa inanifanya nisikie vibaya. So I used to make sure that every day nakunywa hiyo dawa. So ikafika mahali my parents could not provide for the diet that needed. Watu wenye wako na hiyo ugonjwa wao wanahitaji kukula a very healthy diet, so they could not afford. So they sent me to Nairobi to my sister, because wanaamini Nairobi at least kuna hizo varieties. So nikakuja Nairobi. So I was again to ask for transfer letter so that they can allow me to take medicine from now the hospital in Nairobi. But I used to pray, I used to seek God, but God is faithful. Nilijipata tu after 6 months and I think some days nimerudi clinic, nikaambiwa sina. Nilipimwa mara 3. Unaenda unaambiwa rudi mara 3, ikakuwa haiko kabisa.
na today, even in this video, I cast that disease in my lineage. That is it, guys. So mimi have gone through a lot in life. Now nimepita KCSE vizuri sana, vizuri, even after kugonjeka hiyo yote, after kutosomea KCSE, mimi nilikuwa nasikiza watu wakisoma, chenye nimesikia wakisoma, hiyo ndio naenda naye kwa mtihani. Hey, after nimepita vizuri sana with a grade, in fact I never expected that grade. Mimi nili expect tu nitaanguka, but I remember on my sick bed there is one thing that I told God: do not let my enemies triumph over me. I love Psalms 25. It's my verse. Do not let my enemies triumph over me, because personally I knew that this is a spirit of discouragement, that Mary, you have been seeking God, and now that it has come a time that God should show himself, now you're feeling like he's nowhere to be seen, or he's not coming through. I remember one student, actually was my classmate, aliniuliza, Merina, venye unatumikianga Mungu, venye umekuwa uki lead CU, I was a CU chair, like why is God forsaking you right now, mali penye unajua that this exam, unless urudie tena, and it will cost you if ukirudia. So, and I told her, do not worry, my God has not failed. My God has not failed. At long last, God will give me victory. And let me tell you, God gave me victory through that. So, mi nikapita vizuri. Nimeitwa hadi campus. My friend and again joining campus was a big deal. It was a big deal. My friend, it was a big deal. Mbona shida zingine zinafuatanga tu watu from one level to another. Anyway, it's because God wanted us to share these stories and to encourage someone that is going through, especially kama sahi watoto wamefunga shule, the high schoolers wamefunga shule. Maybe there is a high schooler watching me, or a student watching me, and it's like, Mary, what you are saying, it is true. What is you are saying, it's what exactly I'm going through. Do not lose hope. I'm encouraging you to rely on God 100%. Do not rely on any man. So mimi nimeitwa campus, my friend, hakuna pesa ya kwenda campus. So I had to go to look for money. Yes, I had to go to look for money. What will I do? I want to join campus. You know, hey my friend, but God is faithful. So mimi huyo kwa kazi ya maid. Hey. Hey.